At least. Ọmọ bíbí ìlú Èkó ni mí. Iṣẹ́ àdìrẹ, iṣẹ́ aláró, òun dẹ̀ ni iṣẹ́ tí mò ń ṣe. Mo dẹ̀ ti wà lẹ́nu ẹ̀, ó ti tójọ́ mẹ́ta kan. Adre die in 98. Bedo ko nyina. 2013. Busayo ido ko kumasi. Okana Busayo. Oye vendere idoli. Edile idara pisi. La meri kaleni. Odo igolu mi andi. Insima. La men tukale mi jangani and their koi. Their jama food West Africa, the module the quarter. And then from me she had around in August. Really sukamado. That baby no guy really what I would get. And then farm one people farm it they go activity come right how they and what hand job I defeated it. As a matter of fact, àdìrẹ gan ni mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní rán. Torí ọ̀rẹ́ mi tó mú mi wá s'Èkó, ó kàn dédé wò pé òun lè máa rán aṣọ tà. Ìdí tó fi mú mi kúrò ní Ilé Ifẹ̀. They don dey use àdìrẹ dey work from 7 to 8 years, and as I see am, because of the unique prints wey e get, me I like am, so I dey use am work, dey use am design different kind of things wey I understand. So aṣọ tí à ń ṣe lọ́wọ́ ni nísìnyí Oore-ọ̀fẹ́ skirt àti Làbákẹ́ top, but right now Oore-ọ̀fẹ́ skirt ni à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Aṣọ tí à ń ṣiṣẹ́ lé lórí ó jẹ́ aṣọ tó jẹ́ pé pattern oríṣi mẹ́ta ló wà ńbẹ̀, white, pink and green. Ó jẹ́ aṣọ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn unlike ní òde òní tá a wà yìí. Màá yọ àfisáró ṣe tó wà ní baby pink yìí. Àtúnṣe tó máa kun bíbá yìí. Àṣẹ àfi sí yàrá royal blue. Ọlọ́dà lè fi sí pọ̀. A lè fi sí brown. A lè fi sí navy blue. A lè fi sí indigo. So but aṣọ tí mo mú dání inú mi máa ń dùn tí bá ti rí iṣẹ́. Cause tí ó bá ṣe pé tó tán nínú iṣẹ́ àdìrẹ, o lè jíjọ́ kan kó ló fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí. Òṣèlú kan tí wọ́n kọ́kọ́ lè tẹ́ sórí tébù pé àmúrẹ́ design tó máa jẹ́ design. Ó máa ń gba candle sára àkọ́kọ́. Ó dẹ̀ máa ń gbá àsìkò. So ó dẹ̀ tún wà, ó jẹ́ iṣẹ́ kan tẹ́ pé èèyàn láti iṣẹ́ ẹlẹgẹ́ ni. Because tí èèyàn bá fara balẹ̀ ṣe, kò ní fúnyàn lésì téèyàn ń fẹ́. This result 26, I akwachaghi ha na akwa. I etiego zip. I chọziri ime finishing. I nọ na finishing level for this particular dress. Ọ bụrụ also this particular, we have other dresses in this result, but this particular one we're in finishing level. Ó common tí mo ń ṣe ń bẹ̀ náà ni pé kí n gé aṣọ, kí n direct, kí n tọ́ wọn sọ́nà bí wọ́n ṣe máa ṣe. I dey work on the GBK dress, being one of my favorite dress for the collection, because now free boo like dress, but e dey very very sexy. Now for the Gen Z and millennial kind of babes wey like fine things.
nǹkan tí mo fẹ́ràn jù níbẹ̀ ni bí kọ́lọ̀ ẹ̀ ṣe rí àti pé ná gẹ́gẹ́ bí obìnrin tẹ́ bá ti wọ̀ ọ́, kò sí ẹni tẹ́ máa gba ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ kọjá tí ò ní wò yín pé báwo ni wọ́n ṣe ṣe aṣọ yìí pé ó rẹwà. Ihe anyị na-ekreti bụ gown. Akwa bụ gown. Magazine gown. So akwachaghị akwachago nke akwa na dịka otu m kwuru na mbụ na anyị chọziri ime finishing. Ife a bụ long maxi gown. Ihe anyị kretiri n'ebe a with a touch of lace to the adre. So because of the pattern of bubu dress, this GBK dress be, people would expect them to be one big dress, but no, GBK dress not be one big dress. GBK dress now one sexy monostrap dress. Where it be monostrap now? What in English people they call off shoulder. That's they cover one shoulder, then one shoulder they open. They're very very sexy and unique. Nǹkan tí ó fi yàtọ̀ sí aṣọ àwọn China ni pé ó dàbí ata tí yàn fọwọ́ lọ̀ àti ata tí wọ́n fi ẹ́ńjìnì lọ̀. Ẹ̀rí pé ata tí yàn fọwọ́ lọ̀ yẹn ó máa dùn lẹ́nu, ó dẹ̀ máa èèyàn máa láìkẹ̀ ju olé ẹ́ńjìnì lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni aṣọ òkè tí aláṣọ bá ti ṣe ó máa pẹ́ ju aṣọ lásán lọ. Ìdí ẹ̀ táwọn èèyàn wá tó fi láìkẹ̀ tí wọ́n fi kúndùn láti máa lò ní torí pé ó máa ń pẹ́. Ẹwà ẹ̀ dẹ̀ sì máa ń wà lára ẹ̀ títí pé wọ́n máa ń lò àwọn ọmọ ló máa ń padà ń lò. Ẹ pé nígbà tó bá sún yẹn á gbélẹ̀ torí quality ẹ̀ wà lára ẹ̀. As English people, they call something for design basic bodies. Basic bodies now like the half part of a dress. But for this dress, we they combine what they call like a design of the 20s and the uniqueness of this age. That is why the dress no be like all these dress will be say regular neck of dress now like round shoulder, V-neck. But this dress now like monostrap. What in Yoruba people they call one corner. Gbogbo design wa pátápátá ni mo fẹ́ràn. Gbogbo bá ṣe gbé kalẹ̀, bá ṣe tò, bá ṣe ṣe tó di ẹyọ kan, gbogbo ẹ̀ pátápátá kò sí àṣàdànù nínú wọn. Nítorí pé kí ni iṣẹ́ ọpọlọ ni. Ó wà ní iṣẹ́ tí màá fi yan gan pé inú mi dùn pé èmi mo ṣe aṣọ yìí. For me, when I was designing this new collection, it was 2025, right? Like there was so much going on. It was such a chaotic time. And it was like, oh, now I have to make clothes for warm weather, think about beauty, think about joy, think about all the things that I want to bring forth, but was kind of going through some stuff myself at the time. And so this collection, what I kept going back to was going within and finding and identify what I wanted to say through the clothes, but also what was coming out through me and what I was going through. My name na Ike Kelechi. Orúkọ mi ni Habib Alani Animal Shine. Ndemokara mo fa àtìlẹ̀. Afa m bụ Mrs. Bridget Otu. Mo sì bẹ̀rẹ̀ níwọ̀n ni Abraham Donowe. Orúkọ mi ni Ajayi Ọláwálé. Orúkọ mi ni Àkànbí Abíọ́nà. Orúkọ mi ni Mrs. Aishat Ajayi. I am Busayo, the founder of brand Busayo. Busayo means brings joy in Yoruba.